সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি চ্যানেল 24 এর নিয়মিত আয়োজন সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে। আপনারা জানেন আমরা স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার নানা দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করি। কেবলমাত্র ক্লিনিক্যাল দিক নয়, তার বাইরেও যে স্বাস্থ্য বিষয়ে নানা আলোচনা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে ঘটে থাকে, আমরা সেই বিষয়গুলোকে আমাদের অনুষ্ঠানে তুলে আনার চেষ্টা করি। তারই ধারাবাহিকতায় আজকে 20শে জুন আন্তর্জাতিক শরণার্থী দিবস। এই দিবসে শরণার্থীদের সমস্যা, আপনারা জানেন বাংলাদেশে কিন্তু বিপুল পরিমাণে শরণার্থী রয়েছে। তাদের স্বাস্থ্য, তাদের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি এবং সেই স্বাস্থ্যের উন্নয়নে কী ধরনের কাজ চলছে, ঝুঁকি মোকাবেলায় কী ধরনের কাজ চলছে, সেগুলো নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো। এবং কথা বলার জন্য আমি আছি ডক্টর তৌফিক জোয়ারদার, জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিশেষজ্ঞ। আর আমাদের সাথে আজকে রয়েছেন চিকিৎসা সহায়তা দানকারী আন্তর্জাতিক দাতব্য সংগঠন মেডেসিনস সানস ফ্রন্টিয়ার, বা ইংরেজিতে যেটাকে বলে ডক্টরস উইদাউট বর্ডার, বা বাংলায় সীমান্তবিহীন চিকিৎসক দল। সেই দলের পক্ষ থেকে আছেন ডক্টর ডোনাল্ড সন কাজুঙ্গু, মেডিকেল কোঅর্ডিনেটর, মেডিসিনস সানস ফ্রন্টিয়ার্স। সেই সাথে আরও আছেন ডক্টর ইফতেখার মাহমুদ, প্রতিষ্ঠাতা হোপ ফাউন্ডেশন ফর চিলড্রেন অ্যান্ড উইমেন, যেই প্রতিষ্ঠানটি রিফিউজিদেরকে নিয়ে কাজ করছেন কক্সবাজারে এবং আরও নানা জায়গায়। তিনি একজন শিশু বিশেষজ্ঞ ও জনস্বাস্থ্য প্র্যাকটিশনার, যুক্ত হবেন ফ্লোরিডা থেকে। আপনাদের দুজনকেই আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি। আই ওয়েলকাম ইউ অল টু টুডেইজ প্রোগ্রাম। আই উইল স্টার্ট উইথ ডক্টর ডোনাল্ড সন কাজুঙ্গু। I hope you are well, Dr. Absolutely. Kazugu. Yeah, great. So you have been working as part of Medicine Sans Frontiers in Cox's Bazar region with the Rohingya refugees, and today is the International Refugee Day. And we know that Medicine Sans Frontiers, and that is MSF, has been working there for a long time. In fact, it's one of the oldest organizations working with the Rohingya refugees in Bangladesh. So I'm really curious about your work in those areas. And before that, actually, I want to know what are the challenges, the health challenges that the Rohingya refugees currently face in Bangladesh? What are the health problems they're currently having there? Dr. Kazungu, can you hear me? I guess আমার মনে হয় যে আমাদের ইন্টারনেট কানেকশনটি কানেকশনটি একটু বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আমরা ডক্টর ইফতেখার মাহমুদ, আমি আপনার কাছে আসছি। আপনি যেহেতু হোপ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছেন এবং প্রতিষ্ঠানটি আপনি গড়ে তুলেছেন নিজের হাতে, আমি এর কার্যক্রমগুলো সম্পর্কে একটু জানতে চাচ্ছি। আপনারাও তো সেই এলাকায় কাজ করছেন। হ্যাঁ, কি কার্যক্রম হোপ ফাউন্ডেশন পরিচালনা করছেন? আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। শুভ সকাল সবার জন্য, দর্শকদের শুভেচ্ছা আমাদের সাথে জড়িত হওয়ার জন্য। আমি ডক্টর ইফতেখার মাহমুদ, আমার বাড়ি কক্সবাজার। আমি হোপ ফাউন্ডেশন শুরু করেছি 22 বছর আগে, 1999 সালে। আমাদের ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে কি মাতৃ মৃত্যু এবং শিশু মৃত্যুর হার কমানো, মাতৃ স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা। এই ব্যাপারে আমরা কাজ করে যাচ্ছি সেই 22 বছর ধরে। আমরা বেশ কয়েকটা হাসপাতাল করেছি, আমরা বার্থ সেন্টার করেছি এবং নারী স্বাস্থ্যের উপরে বিভিন্ন ধরনের সেন্টার করেছি, একটা ফিল্ড হাসপাতাল করেছি। সর্বমোট আমাদের 27টার মতো ছোট এবং মাঝারি ক্যাটাগরির স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে এবং সরকারের সাথে যেগুলো BFWC, যেগুলা কমিউনিটি ক্লিনিক আছে, এগুলো তো আমরা মাতৃ স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য গত কিছুদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছি। এছাড়াও আমাদের রয়েছে মিডওয়াইফ প্রশিক্ষণের জন্য একটা কেন্দ্র, যেখানে আমরা 2013 থেকে মিডওয়াইফ প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। আমরা প্রসবজনিত ফিস্টুলা এলিমিনেট করার জন্য চট্টগ্রাম ডিভিশনে 11টা ডিস্ট্রিক্টে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এবং আমাদের এই কাজের মধ্যে রয়েছে মানসিক স্বাস্থ্য চিকিৎসা, ঠোঁট কাটার চিকিৎসা ইত্যাদি আমরা কাজ করে থাকি। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ। আমি আপনার কাছে ব্যাক করব। তার আগে আই ওয়ান্ট টু গেট ব্যাক টু ডক্টর ডোনাল্ড সন কাজুঙ্গু। সরি টু অ্যাকচুয়ালি গেটিং disconnected. So I'm getting back to my earlier question. What are the main health problems within the Rohingya community there? Yeah, thank you, Hamar. I think Rohingya refugees are having multiple health problems. One of the key issues that MSF would like to put across
for these days that the living conditions of the refugees are still unbearable. And that brings in a lot of things. For example, we have the ongoing violent episodes. In a deficient communication means, that mean the limited access to internet and on network in the camps does not only affect the Rohingya refugees, but it also affects the service providers in terms of communication. If you want to make a referral from one facility to the other, and sometimes this results into unnecessary fatal consequences. And I think we still also have unmet health needs. As you know that the chronic diseases are always deprioritized in the face of emergency. We have NCDs that are not addressed and other chronic health programs. We also still have challenges with the EPI, the vaccination. As you know that from the beginning of the response, the EPI target for the refugees was actually under 1 year. Although the good gesture has been made to extend it to 2 years, it is still insufficient for the population that were excluded from health service in Myanmar. So that means many children, from the arrival, they were already not vaccinated and they are not protected at all. That's what explains the sporadic cases of vaccine preventable diseases that are being seen. Now, as you know that if the vaccination age was to be extended to under 5, like what is done in most countries, it doesn't mean the national EPI guidelines should be extended, but taking an affirmative action for this special population. And some of the children who still qualify for some antigen to be given would have received the vaccine. And then the COVID-19 pandemic came and also disrupted the routine EPI. The dropout rate was measles and rubella, the pentavalent whole dropped down. So if a catch-up program was to be given, that will help to, to have this population protected. And then ultimately, we still have the challenge of centralized cold chain management. As you know that the vaccine are stored in Kia and Technaf, and all partners who are supporting routine EPI, including MSF, have to go there to pick the vaccine every morning, use it, you return it back every evening. And this is, first of all, logistically challenging. And secondly, there are missed opportunities because a parent may not wait until when somebody comes back from those facilities. So we do think that if those issues are to be addressed, then you reduce the chances of incidence of vaccine preventable diseases. And on the side of reproductive health, I'm also glad my colleagues, Dr. Iftikhar is here. As you all know, prior to the influx to Bangladesh, Ramo was the facility serving before Sadar Hospital, all the referral used to go there. But you have additional nearly 1 million population coming. Now, during the COVID-19 pandemic of 2020, most of the partners that were providing Simon facilities all closed. Malaysian hospital closed. Currently, we have only Hope Foundation come forward, which is providing Simon facility. But Hope Foundation is definitely overwhelmed. They're trying their best, but they also have no access to the blood bank. So we have the problem that from primary healthcare centers, all obstetrics emergency that need blood transfusion may not even be rescued by Hope Foundation. So this is a multi-problem, and the general surgical capacity is definitely limited. And this is not only for the refugees, but also for the host community around the camps. We have tremendous number of referrals. They come to MSF facilities so that they can be referred. If a foundation cannot handle them, then they have to go to other facilities in Cox Star Hospital and private facilities there. And then I would also like to bring in the issue of COVID-19. As you all know that the trend has been changing in the Rohingya population. Despite the commendable effort that have been made by different partners, including MSF, I think we need to put the refugees factors into consideration.
The COVID-19 restriction, first of all, is having implication on the service providers that they may not be able to reach where they are supposed to go. And secondly, it is also causing fear among the population, refugees population. And as a result, some of them do not want to come out for testing because they think, okay, if I have mild symptom, what is the rationale of me being admitted into Surrey IT? So instead of listening to the concern of the refugees, and also looking at the national guideline, have a provision for home-based care. So, Dr. Kazungu, let me interrupt you a little bit. So, I need to actually interpret it a little bit to our Bengali-speaking audiences. Then I'll come back to you. Let me just translate a little bit. I mean, the excerpt from your comments, and then I'll come back. তো আমাদের দর্শকদের কাছে আমি ফেরত যাচ্ছি। আমরা একটা বিরতিতে যাব, তার আগে খুব সংক্ষেপে বলে দিতে চাই ডক্টর ডোনাল্ড কাজুঙ্গু, যিনি মেডিসিন সান্স ফ্রন্টিয়ার্সের মেডিকেল কোঅর্ডিনেটর হিসেবে সেখানে কী ধরনের কার্যক্রম চলছে তার একটা বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। কোভিড-19 বিষয়ে তারা কী করছেন সেটার বর্ণনা দিয়েছেন। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে তারা কিভাবে একযোগে কাজ করছেন তারও বর্ণনা দিয়েছেন। সেগুলো আমরা শুনেছি। আমরা আরও বিস্তারিত তার কাছে শুনবো এবং আরও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমরা হয়তো পরবর্তী অংশে করব। তার আগে আপনাদের সাথে একটা বিরতিতে আমি যেতে চাচ্ছি। বিরতির পর আবার ফিরে আসবো, আমাদের সাথেই থাকুন। দর্শক, আমরা বিরতির পর আবার ফিরে এলাম সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে। আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমরা আবার ফিরে যাচ্ছি আমাদের আলাপচারিতায়। প্রথমেই আমি ডক্টর ইফতেখার মাহমুদ আপনার কাছে যেতে চাচ্ছি। আমরা জানি হোপ ফাউন্ডেশন, আপনি হোপ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা। আমরা এটাও জানি যে বেসরকারি খাতে মিডওয়াইফ নামক যেই ক্যাডারটি আছে, হেলথ ক্যাডার আছেন, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী আছেন, তাদের গড়ে তোলার ব্যাপারে, তাদের শিক্ষার ব্যাপারে হোপ ফাউন্ডেশনের একটা অবদানের কথা আমরা জানি এবং তাদেরকে পথিকৃৎ ধরা হয় বেসরকারি খাতে তাদের শিক্ষার ব্যাপারে। তো এই চিন্তাটি কিভাবে আসলো? কারণ হঠাৎ করে মিডওয়াইফ গড়ে তোলার ব্যাপারে এই চিন্তাটি আপনারা কিভাবে করলেন এবং এই কার্যক্রমটি বর্তমানে কিভাবে কেমন চলছে? ধন্যবাদ প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করার জন্য। মিডওয়াইফ যে ক্যাডার, সেটা হচ্ছে কি নিরাপদ মাতৃত্ব দেওয়ার জন্য, নিরাপদ প্রসবের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ক্যাডার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাতে। এবং যেহেতু আমাদের দেশ, আমাদের সরকার এবং সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট যে গোল আছে, এটার যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য 2030 সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যুর হার কমিয়ে আনতে হবে। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রতি 1 লক্ষ মায়েদের মধ্যে প্রায় 170 থেকে 180 জন প্রাণ হারাচ্ছেন, যেটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাকসেপ্টেবল না। এবং এটাকে কমিয়ে আনার জন্য আমাদের সরকারের যে প্রত্যাশা, সেটা হচ্ছে কি অনেক মিডওয়াইফ ট্রেন করা। বর্তমানে আমরা যে মিডওয়াইফগুলো ট্রেন করছি, এটা আমরা প্রথম সরকার যখন শুরু করে আমরা প্রথম ব্যাচ থেকে আমরা এটার সাথে আছি। আমি ধন্যবাদ জানাই যুক্তরাজ্য সরকারের সাহায্যের জন্য এটাতে, আমাদের প্রোগ্রামে, এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ পাবলিক হেলথের তত্ত্বাবধানে আমরা মিডওয়াইফ প্রোগ্রাম শুরু করি। আমরা প্রত্যেক বছর 20 থেকে 30 জন মিডওয়াইফ আমরা ট্রেন করাচ্ছি, 3 বছরের প্রশিক্ষণ। এবং এই মিডওয়াইফরা শুধুমাত্র যে বাংলাদেশের ইয়েতে কাজ করছে সেটা না, এই যে MSF বলেন বা অন্যান্য যারা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যেসব অর্গানাইজেশন আছে, এখানেও কিন্তু মিডওয়াইফরা কাজ করছে মাতৃমৃত্যুর হার কমানোর জন্য। এবং আমাদের বর্তমানে 50 জন মতো মিডওয়াইফ ট্রেনিং এ আছে। আমরা চাচ্ছি যে এটাকে বাড়িয়ে, যেহেতু আমাদের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে কি আমাদের আরো প্রায় 22 থেকে 25 হাজার মিডওয়াইফ আমাদের দরকার হবে আমাদের দেশে, যদি আমরা মাতৃমৃত্যুর হারটাকে কমিয়ে আনতে চাই। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে আরো অনেক বেশি কাজ করতে হবে। অন্যরা যারা কাজ করছে তাদের সাথে কাজ করে আমাদের যে লক্ষ্যমাত্রা পৌঁছানোর জন্য আমরা এখানে এই যে এখন যেখানে 30 জন করে প্রত্যেক বছর বের করছি, এখানে আমাদের হয়তো 50 থেকে 100 জন করে বের করতে হবে। তবে আমি বলি যে কি আমাদের মাতৃস্বাস্থ্যকে নিশ্চিত করার জন্য মিডওয়াইফের কোনো বিকল্প নাই। আমরা যারা ডাক্তাররা আছি বা অন্য যারা আছেন, তারা হেল্প করতে পারেন যদি ক্রিটিক্যাল কেস যেগুলো সেগুলো ম্যানেজ করার জন্য। কিন্তু আমরা যদি সত্যিকারের এই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলে আমরা যেতে চাই, তাহলে আমাদেরকে এটা নিয়ে আরো কাজ করতে হবে। আমি এবং ধন্যবাদ জানাই মিডওয়াইফদেরকে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন আমাদের দেশের স্বাস্থ্য মানকে উন্নত করার জন্য। ওকে, অনেক ধন্যবাদ। I turn to Dr. Kazungu. We know that sexual reproductive health, gender and rights, those are
highly violated and highly neglected among the Rohingya communities in Bangladesh. And we know that MSF has been working in this regard for a long time. So can you tell us a little bit more about how MSF is working in regards to gender, reproductive health and sexual health issues of the Rohingya refugees in the Rohingya camps? Dr. Kazungu. Thank you very much. MSF is an active partner in the delivery of sexual and reproductive health services to the Rohingya population and the host population around the camp. What we do is to ensure that all the service component or the care packages are available within the facilities, and those that cannot be done by MSF, we support a referral, as I've already mentioned, to Hope Foundation, to Ramu and Cox Bazar Hospital. We do provide a conducive environment for delivery, for antenatal care, for postnatal care, for family planning services. And in addition to that, we also provided the care for the survivors of sexual gender-based violence. And as you know that the sexual violence is very rampant in the camp. But of course, there are limitations in terms of, the time which the survivors has to come to the health facilities. Ideally, within 72 hours, that's when you can give more all the care packages. For example, the emergency contraceptive to prevent against unwanted pregnancy, and then the post-prophylaxis against STIs and HIV, TT vaccination. So we do have comprehensive services to care for the survivors of sexual violence. But because of the restriction in the camp, most survivors do not come at night because of fear. And sometimes we only now end up providing a psychological support because they already have it there. And as a result, you also, you get others who have already the consequence, a side effect like, the suicide ideation because of carrying unwanted pregnancy, especially if they are already outside the acceptable age when we can do mental regulation. Okay. So we do this, and we do through sensitization, the facility-based care, community-based activities, and sensitization of that. Okay. Thank you very much. We got a kind of comprehensive picture of the reproductive health activities that you are doing. আমি একটু আমাদের দর্শকদের কাছে ফেরত আসতে চাচ্ছি যে দর্শকদেরকে আমি যেটা ডক্টর কাজুঙ্গু বললেন যে আমাদের ওখানে রেফারেল অ্যাক্টিভিটিসগুলো তারা করছেন, প্রসূতি সেবা অর্থাৎ গর্ভকালীন প্রসূতি সেবা এবং গর্ভ পরবর্তী প্রসূতি সেবা তারা দিচ্ছেন, যৌন নিপীড়নের শিকার যারা হয়েছেন, নির্যাতনের শিকার যারা হয়েছেন তাদেরকে চিকিৎসা দিচ্ছেন, HIV ট্রিটমেন্ট দিচ্ছেন, এবং সেই সাথে সাথে মানসিক যেই একটা পরিচর্যা বা সাইকোলজিক্যাল সাপোর্টের প্রয়োজন হয় সেটিও তারা দিচ্ছেন। তো এরই সূত্র ধরে আমি আসলে ডক্টর ইফতেখার মাহমুদের কাছে ফেরত যেতে চাচ্ছি যে আমরা জানি যে আমাদের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মাঝে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের ব্যাপারে এক ধরনের অনীহা আছে, এরকম একটা কথা প্রচলিত আছে, এবং জন্মের হারও তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেশি এরকমও শোনা যায়। তো এ বিষয়ে আপনার মতামত কি, এবং হোপ ফাউন্ডেশন এই নিয়ে কিছু করছে কিনা? অর্থাৎ MSF যেমন রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ নিয়ে কাজ করছে, আপনাদের কোনো কার্যক্রম আছে কিনা একটু সংক্ষেপে বলতে হবে। হ্যাঁ, অবশ্যই ডক্টর কাজুঙ্গু কিন্তু প্রত্যেকবারই বলছেন হোপ ফাউন্ডেশন নাম নিচ্ছেন, কারণ আমরা হচ্ছে কি একমাত্র হাসপাতাল, ওখানে ফিল্ড হাসপাতাল আছে, আমাদের 100 বেডের হাসপাতাল আছে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে, যেখানে আমরা একমাত্র হসপিটাল যারা 24 ঘন্টা দিন রাত 24 ঘন্টা আমরা হাই রিস্ক প্রেগন্যান্সির ইমার্জেন্সি সার্ভিস দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত। অন্য যেসব হাসপাতাল ছিল, আরো কয়েকটা হাসপাতাল ছিল, কিন্তু কোভিডের কারণে ওনারা বন্ধ করে চলে গেছেন, বাইরের যারা দাতা সংস্থার হাসপাতাল ছিল ওগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা একমাত্র ওখানে দিচ্ছি বাংলাদেশি এবং বাংলাদেশের বাইরের যে সংস্থা আছে সবার মধ্যে আমরাই একমাত্র ওই স্বাস্থ্য সেবাটা দিচ্ছি। এবং আমাদের এই হাসপাতালটা মেইনলি নারী স্বাস্থ্যের হাসপাতাল, এবং সারা ক্যাম্পের মধ্যে যতগুলো হাই রিস্ক প্রেগন্যান্সি আছে ইমার্জেন্সি রেফারেল সবগুলো আমাদের হাসপাতালে আসে। আমরা যদি ম্যানেজ করতে না পারি তখন আমরা সদর হাসপাতাল আছে বা আরো অন্যান্য হাসপাতাল আমরা পাঠাই। তো জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে একটু বলি, আমরা অবশ্যই জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে খুব অ্যাক্টিভলি কাজ করি, এবং আমি মিডওয়াইফদের কথা বললাম, আমাদের হাসপাতালের আমাদের টোটাল সেন্টার আছে ক্যাম্পের ভিতরে 10টা, এবং আমাদের হাসপাতাল এবং 9টা আমাদের সেক্সুয়াল রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ সেন্টার আছে, এবং প্রত্যেকটা সেন্টারে কিন্তু মিডওয়াইফরা আছে, এবং মিডওয়াইফরা জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য খুবই দক্ষ।
যখনই আমরা কোনো ধরনের মায়েরা যখন আমাদের কাছে সেবা নিতে আসেন গর্ভ অবস্থায়, আমরা প্রথম থেকেই জন্ম নিয়ন্ত্রণের কথা বলি। কারণ আপনারা হয়তো জানেন যে রোহিঙ্গা গোষ্ঠী খুবই রক্ষণশীল, বলবো রক্ষণশীল এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। এখানে মায়েদের অ্যাকচুয়ালি বলার মতো তেমন কিছু থাকে না। আর পুরুষ যারা আছে বা যারা বয়স্ক যারা আছে তারা কিন্তু ওই পরিবার পরিকল্পনা বা জন্ম নিয়ন্ত্রণ এটাতে বিশ্বাসী না। কিন্তু আমরা দেখেছি যে আমরা যেহেতু মায়েদের সাথে কাজ করি এবং ওনাদেরকে আমরা জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আমরা উৎসাহ দেই এবং তাদের মধ্যে কিন্তু এই জন্ম নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার একটা প্রবণতা দেখেছি আমরা। কারণ এনারাও চায় না যে এত ঘন ঘন প্রসব হোক বা গর্ভাবস্থা ওরা যান। এবং আরেকটা জিনিস দেখতে হবে, আমাদের ওইখানে অনেক ধরেন অনিয়ন্ত্রিত প্রেগন্যান্সি হচ্ছে, যেটা আমাদের জন্য একটা ঝুঁকি হতে পারে। আমরা চাই না যে মায়েদের জন্য ঝুঁকি প্লাস আমাদের দেশের জন্য ক্যাম্পের জন্য ঝুঁকি হতে পারে। সেজন্য আমরা খুবই এটার ব্যাপারে, জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে, শুধু আমরা না, ওইখানে যত সংস্থা কাজ করছে মাতৃস্বাস্থ্য নিয়ে সবাই খুবই অ্যাক্টিভলি জন্ম নিয়ন্ত্রণ কিভাবে করা যায় এটাকে আমরা প্রমোট করি এবং আমরা বেশ সাকসেসফুল হচ্ছি। আমরা তাদের বাসায়, তাদের শেল্টারেও আমরা ফলো আপ করি। সাধারণত আমরা যে ধরনের জন্ম নিয়ন্ত্রণ যেগুলো করি সেগুলো হচ্ছে আপনার ট্যাবলেট দিয়ে আমরা করি, ইনজেকশন দিয়ে করি এবং লং অ্যাক্টিং ও করছি। এবং আমরা দেখেছি যে আমরা যদি এটাকে কন্টিনিউ করি এবং আমাদের মায়েদের মধ্যে, ওইখানে যারা মায়েরা, অল্প বয়স্ক মায়েরা আছে বা যারা হচ্ছে, তারা কিন্তু এটার ব্যাপারে আগ্রহ আছে এবং যদিও তাদের স্বামীদের এবং তাদের বয়স্ক ফ্যামিলি মেম্বারদের আগ্রহ না থাকলেও ইনারা কিন্তু এটা অ্যাকসেপ্ট করছে। সুতরাং আমাদেরকে এটা করে যেতে হবে, আমাদের দেশের স্বার্থে আমাদেরকে করতে হবে এটা। অনেক ধন্যবাদ ডক্টর ইফতেখার। আমরা যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক বা পরিবার পরিকল্পনার কার্যক্রমগুলো সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে জানতে পারলাম। দর্শক, আমাদের আরেকটা বিরতি নেওয়ার সময় হয়েছে। বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে আসবো আপনাদের কাছে। সেই পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন। বিরতির পর আবার ফিরে এলাম সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে। আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। ফিরে যাচ্ছি আমাদের আলাপচারিতায়। Dr. Kazungu, I want to start this section of our program, which is actually the last segment, with you. So, just few months ago, we had a report review published in an international journal where we found that the non-communicable diseases are quite prevalent. 51% of the Rohingya refugees are suffering from hypertension, 14% of them are suffering from diabetes mellitus. And in general, non-communicable diseases are neglected in most of the refugee situations. But do you have any NCD or non-communicable disease programs running in the refugee camps? And if you have any mental health programs too, could you highlight those issues? Yeah, thank you very much. I think in the introductory part, when I was talking about the lack of SIMON services that need urgent attention in the camp, I've also briefly touched about NCDs as being a neglected component. And as you know, this always happens in the face of emergency. But within MSF facility, we have seen quite a number of patients with NCDs. And of course, during consultation is the basic thing that you do to assess based on the clinical presentation of the patient. The figures you have quoted in the media, we do not know whether it was a scientific study or not, but I think it just tried to portray that, there's a problem on the ground. But I would also like to say that within our facility, the proposal is almost 50-50 for the host population and also for the Rohingya. So that remind the public that the NCD burden should not only be attributed to Rohingya population, but also the host population that need equal attention regarding that. And for MSF, we do care for them, but MSF cannot solve the entire problem of NCDs, and that's why we strongly advocate for help personnel to upgrade their component to include NCD care in different facilities. We have quite numbers of hypertensive cases, diabetes mellitus that and of course the biggest challenge why most partners do not invest in NCDs, the challenges of providing insulin to that require them. Then, regarding mental health, thank you that you brought this question up because I was also going to bring it up.
As you know, that Rohingya refugees that have already experienced the traumatic event during their flight from Myanmar to Bangladesh. Those memories are still there in their mind. But of course, linking it to the deteriorating camp situation, I've already talked about many things, the living condition, separation of the families. Part of them are on the highland, part of them are here. The fencing of the camps that are also, further restrict the movement. And of course, the lack of social amenities, no income generating activities for them, exacerbate a more mental health problem. And it is also documented that the longer the refugees stay in the camp without a long-term solution, the more they will start getting worried about their future. So with this, we do see increasing number of mental health conditions in the camp, and these are attributed to a lot of factors that we talked about. And of course, care coverage itself is also not sufficient because it's not psychosocial support anymore. It's a mental health problem that needs specialists to provide care. So the phase of psychological support or psychosocial support is already over. So mental health is a big problem and it needs attention. But the more the refugees' conditions are resolved, then the less probable it will become when they're sure of their future. Yeah, thank you very much. So I'll go to Dr. Iftekhar Mahmood. আমরা নন কমিউনিকেবল ডিজিজের কথা শুনছিলাম ডক্টর কাজুঙ্গুর কাছে যে রোহিঙ্গা পপুলেশন এবং হোস্ট পপুলেশন দু ধরনের পপুলেশন, অর্থাৎ যারা ওখানে আগে থেকে বসবাস করছে তাদের মাঝেও তারা কিন্তু সার্ভিস দিচ্ছেন, সেই সাথে মেন্টাল হেলথ কেয়ার যেটা সাইকোসোশ্যাল সাপোর্ট টাপোর্ট এগুলো তারা দিচ্ছেন। তো আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি আরেকটা আঙ্গিক নিয়ে, সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে এখন কোভিড-19-এর যেই একটা অতিমারির সময় চলছে এবং আমরা প্রথম দিকে শুনেছিলাম যে এটা রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ছড়িয়ে পড়তে পারে, কিন্তু সেই অনুযায়ী কিন্তু ছড়ানোর খবরটা আমরা পরবর্তীকালে আর পাইনি। তো ওখানে আসলে কার্যক্রম সত্যিকার অর্থে কীভাবে চলছে, কিন্তু আমার খুব সংক্ষেপে 1 মিনিটে বলতে হবে, আমাদের সময় খুব কম আছে। এর মধ্যে একটু কোভিড-19-এর পরিস্থিতিটা যদি খুব সংক্ষেপেই বলবো। আমরা তো সবাই অতিমারির শিকার সারা বিশ্বে। আমি আমেরিকাতে আছি, আপনারা বাংলাদেশে আছেন। আমরাও যে জনস হপকিন্সের একটা রিপোর্ট বেরিয়েছিল রোহিঙ্গাদের উপরে, বলা হচ্ছিল যে ওইখানে হাজার হাজার রোহিঙ্গা মারা যাবে। আমরা সেই জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, অনেকগুলো হাসপাতাল বেড আমরা করেছি, ইউনিট কোভিড ইউনিট করেছি। বাট সবচেয়ে সৌভাগ্যের ব্যাপার হচ্ছে কি ওখানে ওই মহামারী বা অতিমারি ওইভাবে ছড়ায়নি। যেমন ওইখানে পুরো ক্যাম্পের মধ্যে প্রায় 10 লক্ষ রোহিঙ্গাদের মধ্যে 1500-এর মতো পজিটিভ কেস এবং শুধু 20 জন মতো মারা গেছেন। এবং আমরা যে 50 বেডের হাসপাতাল করেছি ওখানে আমাদের কোনো মৃত্যু হয়নি, মানে কোনো রোহিঙ্গা পেশেন্ট কোভিড পেশেন্ট মারা যায়নি। এর জন্য আমি বলবো যে প্রথমে বলবো যে আমাদের সরকারকে আমি ধন্যবাদ জানাবো। সরকারের যে ব্যবস্থাপনা ওইখানে ওই ক্যাম্পকে বিভিন্ন ভাগ করে ওইখানে সুন্দর করে যে মনে করেন লিমিটেড মোবিলিটি, লকডাউন সময়মত লকডাউন করা এবং রোহিঙ্গা কমিউনিটিকে মাস্ক পরার জন্য উৎসাহিত করা এবং কিছুটা বাধ্য করা, এসব কারণে দেখা গেছে যে আপনার এই যে ইনফেকশনটা ছড়ায়নি এবং কুইক টেস্টিং করা হয়েছে, এদেরকে আইসোলেশন করা হয়েছে এবং এদেরকে ওইভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার কারণে আমি বলবো যে আমরা বেঁচে গেছি। এই কারণে এখানে যদি ওই মহামারী ছড়িয়ে পড়তো তাহলে কিন্তু এখানে ম্যানেজ করা খুব ডিফিকাল্ট হতো। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা রোহিঙ্গা পরিস্থিতি অর্থাৎ রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কোভিড-19 পরিস্থিতি সম্পর্কেও জানতে পারলাম। দর্শক, সেই সাথে আমাদের অনুষ্ঠান প্রায় শেষের পর্যায়ে চলে এসেছে। আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেব, তার আগে বরাবরের মতো আমাদের যারা দর্শক আছেন তাদেরকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধিগুলো মেনে চলার পরামর্শ থাকবে এবং সেই সাথে আমাদের নীতি নির্ধারক যারা থাকবে তাদের কাছে অনুরোধ থাকবে যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এদেশে আছেন তাদের ব্যাপারেও আমাদের সুদৃষ্টি দরকার, যেন তাদের কাছ থেকে আমাদের দেশের জনগণের মাঝে স্বাস্থ্যের যেই ঝুঁকিগুলো সেগুলো ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেই বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া দরকার এবং সেই বিষয়ে আপনাদের আশু পদক্ষেপ দরকার। এই প্রত্যাশা রেখে এবং এই দাবি জানিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। Assalamu alaikum. And Dr. Kazungu, thank you very much for your time. It was really nice talking to you.